And I guess that was right because he had felt that his mother was not well. Is it the reason? I don't know. Anyway, we came from Arusha, from Iyala, bringing our condolences. You are a friend. Losing a mom is something which is very deep. And we'll not to assure you that all the time, every time, we'll be always by your side. Thank you. Thank you, my brother from Iyala. Speaker Nana Kumba from the Republic of South Sudan. Karibu, my sister speaker. Your Excellency, Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya. Right Honorable Speakers, Honorable Ministers, my colleagues, the Speakers of Uganda and Tanzania, and Iyala, Honorable Owners, good afternoon to all of you. I'm standing here on behalf of the Transitional National Legislative Assembly of the Republic of the people, the representatives of the people in those two houses. And I would like to start by conveying to my colleague, my brother Wetangula, the condolences of His Excellency President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan. And also to thank our President for permitting me to attend East Africa Community, the speakers. We have a basis to discuss the issues of East Africa integration. So we have become as a family. And when one of us is celebrating, we celebrate together. When one of us is mourning, we mourn together. And that's why we are here, Brother Wetangula, to convey our sincere condolences to you and Papa Dominic and the whole family. To a great woman, Mama Anne. She is a great woman because of the impact she has made in the lives of her family and the community, and Kenya in general. Greatness is not defined in terms of how much money one has or how much asset one has. It is defined in terms of what impact someone in this country has done a lot in her life. She has brought up a family that is known in the whole of this country and the region and Africa in general. So we pay tribute to her and celebrate her life. We also pay condolence to Papa for losing a dear friend. It's not easy to lose a partner. And for the family, it's not easy to lose a mom. It was said before. Papa, we stand with you at this difficult time. Before I conclude, I would like to acknowledge, as a leader heading an institution of the representative of the people, to acknowledge the role Kenya has played in the politics and the life of the Republic of South Sudan. Kenya, to us as South Sudanese, is a second home. Kenya has been there with us during our good and bad times, especially during our liberation struggle. We were here during my own children studied here. One of them is married to a Luo here. So I am also an in-law, as I stand here before you. Your Excellency, I also want to acknowledge the role you are playing now in the Tumaini Peace Initiative. This to us
as a legislature is an important initiative which we believe will be able to bring stability and peace in the Republic of South Sudan. On behalf of the National, with you, and we wish you all the best as you mediate in this process. As I was listening to the speakers before, and considering what has happened in the past few months in Kenya, I would like to congratulate your leadership, Your Excellency, for having the heart of listening to your people and creating space for dialogue. One important thing we learned from Kenya is that you can quarrel among yourselves, but you don't take guns. Guns before we can go extreme, to extreme violence. As somebody who was born in war, grew up in war, I would advise my brothers here that war is a bad thing. It's easy to start, difficult to stop. Easy to destroy, very difficult to reconstruct. You are our powerhouse in East Africa. We look up to you. You are our mentor. So there are a lot of things we learn. In South Sudan, it's not a good experience. To take your children out of school, the economy will collapse, and people will suffer. So thank you for giving peace, taking peace as a priority. And we look forward to having peace, total peace inside. We are with you in this grief, and we will continue to pray for you. We are in recess. I came here with my family, my husband, Dr. Sophie Kumba is also around, and the support staff. So God rest Mama's soul in peace. Thank you. Thank you, Speaker Nana Kumba. Now, Muliski Mombasa. Actually, the person who appeared to have won was Speaker King and was disqualified. And our president became number one. But the person who didn't finish, and yours truly here. Let me invite Mama Triple N Among, Speaker of the Republic of Uganda Parliament, na ni msichana kutoka hapa Chepkube. Karibu sana, Mama. Your Excellency, the Ruto, the Right Honorable Speaker of Kenya, my own brother, Moses Wata, you'll allow me to ride on the protocol that has already been mentioned before. Anita Mong, Annette Magogo. By the grace of God, I am the Speaker of the Parliament of Uganda. And still by the grace of God, I am a neighbor from Chepkube here, a neighbor. When you heard Muzei say that partly 3/4 of his family or his clan is from Uganda, it's both a Kenyan family and a Ugandan family. And Muzei, that home is home, and Uganda will always remain your home. I came along with my members of parliament, whom I would want to introduce. Honorable Musila John from Yala. Honorable Rakajara is the one in charge pension, parliamentary pension. Honorable Cooper Elijah is the oldest person. Honorable Kankunda Amos is from Western Sabire, is from Busoga. Honorable Wanda is the chairman of Bugisu Parliamentary Group. Dr. Kitui. Then we have Honorable Chema Sweat from Soy. That is where the president comes from, President Ruto.
We have Honorable Minister Ogwang Peter, the Minister of Sports, is there. And then we have the husband. Losing a mother, however old or young she is a loss. I remember one of the persons who spoke here saying, the only person you can ever trust to be your person is a mother. It's a very, very painful thing to the East African community speakers. We decided to come and condone with you, Honorable Wetangula, for the loss of this. We are with you, and said we must be there with the boy child. We can never let you move alone. To Papa, it is not an easy thing to lose a friend after you've lived to God, to keep protecting and consoling you for the loss of your wife. And I want to ask the children plus grandchildren to continuously be here to support the old man. It is not an easy thing. The members of Parliament, both Uganda and Kenya, I want to sincerely thank you for coming to President Ruto. This is a very, very good sign. It's a very good sign to come and condone with your speaker. As speakers and presiding officers, it is not an easy thing to work without support of the chief executive of a country. But you can only feel the whole population here, and you're condoning with the family. You will just say, Dr. Ruto was there for me. We want to thank you for that. Members, as we mourn our mom, I was discussing with my neighbor that for us, when we go for a place where we are going to mourn, you go only to mourn. You don't bring politics. Time for dignified send-off. And in our culture, when a person like Mama has passed on and left brilliant children with integrity like Honorable Wetangula, Mama is not dead because she has left a legacy behind. Somebody that they can always refer to. We want to thank Mzee, your family, for bringing up your children in a dignified way. Without you, we would have not brought in a dignified way. Who is the Speaker of Parliament of Kenya? We are able to come here in a big number. We want to thank God for that, and thank you for the good work you're doing. Dr. Ruto, you have an asset in Wetangula. A total asset. And I want you to look at fund out of that asset. This is gold for you. We have a written message for you, Honorable Weta, from the Parliamentary Commission, plus an enclosement, which is here. You read at your own time. We want to thank all of you once more for coming to condone with the family, a mother, London country, and the Kenyans. We are one. The destiny is one. One East Africa, one destiny. So we want to thank you so much. And Honorable Weta, it's time to be born, and time. Mommy is gone. It's now time for you to know that you're now a man. Some of us are total orphans. And I think being total orphans helps you to grow better because you know everything is on you. We want you to take care of the family and make sure the family still remains one, even in the absence of Mama, and continue
doing what she had always done and keeping the Christianity the Catholic Church should keep, and may the soul of Mama rest in perfect peace. Thank you very much, Triple A. Now let me invite the last of my colleagues, and this is also the President of the International Parliamentary Union, IPU, my sister Tulia Ackson, the Speaker of the Parliament of the Republic of Tanzania, the United Republic of Tanzania. Welcome, Dr. Ackson. Your Excellency, Dr. William Ruto, the President. I have two disadvantages. First, because I'm speaking last from the list of speakers. Speakers of parliaments, but at the same time, I am a little disadvantaged because the clergy is already here, the bishop is already here. So I really have to watch my words. And that said, I will address it. And our Papa Dominic said he was the first person to be able to speak English here. So I will not want to dwell into that. And I know the joke that comes from Kenya, that Tanzanians don't beat you in English. So I'll address you in Swahili for good reasons, not bad ones. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuwapa pole sana wafiwa wote, mume wa marehemu, watoto wote, wajukuu na vitukuu. Lakini na sisi tumeguswa ama tuliguswa na maisha. Baada ya kusema pole hizo, nilisema kwamba hapo nyuma kidogo napata changamoto kwa sababu Papa Dominic alipopita hapa mbele alisema kwamba ataendelea kuishi peke yake na watu tusimzengee. Na sasa tuliokuwa tunakusudia kumzengea tuko wengi kidogo. Sasa ametukatisha tamaa kweli. Lakini hatutakata tamaa kwa sababu amesema vyema miaka 106 na anakusudia kuvunja rekodi ya baba yake. Kwa hivyo bado ana muda. Kipindi hiki ni cha msiba, hawezi kuwa Papa Dominic. Sisi ambao tumejipanga kwa foleni utatuona tutakuja. Na tutafurahi kuwa wazazi wa watu kama hawa. Kwa sababu wote hawa watakuwa wanatuita mama. Na kwa kusema hayo, jambo la pili, nimefurahi kwamba nazungumza askofu akiwa hapa. Linasema katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa 1, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Na leo tunafurahia, tuna sherehe ya mama yetu tukimsindikiza kwa heshima. Ameishi miaka 94, ni dhahiri hata hiyo 94 kwa mujibu wa Biblia ni miaka kwa kweli michache. Na katika hiyo tabu aliyelala hapa kwa kweli alikuwa bado. Na katika kuwa bado, Biblia inatupa moyo kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao na matendo yao yanafuatana nao. Mstari wa 13. Kwa kusema mstari huo na kwa maisha yetu kuwa mafupi, mimi namuomba, baada ya kumsikia hapa Papa Dominic, na mimi namuomba Mungu ya kwangu yawe marefu. Katika hayo marefu, ndugu yangu, ukija msibani uwe na la kujifunza. Yamezungumzwa mengi hapa, mimi kama mwanasiasa nimejifunza. Katika hayo mengi nitachukua yale yanayofaa, yale ya kuyaacha hapa nitayaacha hapa. Lakini katika kujifunza huko nilikuwa napitia kile kitabu kilichoandikwa. Yameandikwa mambo mazuri kuhusu dada huyu, kuhusu binti huyu, kuhusu mama huyu na bibi huyu aliyelala hapa.
Rais kuwa hapa msibani, yale yaliyosemwa kwenye kile kitabu sina shaka nayo. Lakini nikitazama kule nyuma, umati ni mkubwa sana, kuashiria kwamba yale matendo mema yanayoambatana nasi tutakapopumzika katika Bwana, na matendo yake mema yanaambatana naye. Mimi tutakuwa tunaambatana na mambo gani? Tutaambatana na kujua sana kutusi? Tutaambatana na kujua sana kusengenya? Ama tutaambatana na kujua sana kutukana rais wa Kenya? Sasa kila mtu atakuwa na matendo yake ndio yata. Bwana Weta, pamoja na kwamba yule waziri ya mama, kisha tugawe nusu ndio tuone sisi tunakaa sehemu gani. Pamoja na hayo yote, sisi wote tulioko hapa jamani, mimi niwe nyuma kabisa kwenye foleni ya wale ambao watakuwa wanafuata baada ya mama. Poleni sana na msiba ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Pole sana sana sana, kutoka Tanzania nzima tunakupa pole. Asante sana. Maspika wenzangu, hawa kina dada na huyo bwana ndio walinichagua kuwa rais wao, na mmeona ni watu wa ujasiri mkubwa. Allow me now to say a few things, then invite our president to address us. Our mother is undoubtedly a great woman. Kwa sababu our mother was a strict disciplinarian. Kwa akina mama mlioko hapa, huyu mama wetu alituzaa mapacha mara 4, moja moja mara 7, na hakuna mmoja wetu alizaliwa katika hospitali. Zote tulizaliwa kwa hii boma. Saa zingine anapata mtoto baada mama wa nguvu. Tukienda shule, mama alikuwa ukirudi anakuuliza tu swali moja, ulikuwa number 1? Kama hukuwa number 1, ile kichapo utapata, hutasahau. Kama ulikuwa number 1, unachinjiwa kuku, unaandaliwa, unakula peke yako, wale hawakuwa number 1 wanaangalia ukikula. Huyo ndiye alikuwa mama yetu. Alikuwa mama hana, kama tumekosa anatuchapa wote, na kama umetoroka atakufuata mpaka kwenu pia uchama. Huyu mama alikuwa mama ya kila mtu. She brought up our father's young siblings. She brought us up, her brothers, and our neighbors and our relatives. We all grew here. I don't remember any single day. Kama uko peke yako atasimama hapo nje aite mpita njia aseme kuja kula na mtoto. That was our mother. She was a great woman. Your Excellency, ukitoka hapa, it is a forest because of her environmental protection. Alikuwa mama anakupigia simu Nairobi anasema mtoto wa, kwa sababu ya upendo yake ya environment. Alikuwa mtu ambaye anapenda kukaa hapa kwa boma. Ukiangalia kwa hii kitabu, the second last page, ukiniona mimi nikigraduate na ndugu yangu na baba na mama. That was the first time my mother stepping in Nairobi. Yet she had relatives and brothers who lived in Nairobi. She never wanted to leave this home. Akitoka akifika Nairobi, anze nyumbani, anarudi nyumbani. So baba, mama ametuacha, mama mdogo alituacha, lakini my stepmother 15, we are 2 rugby teams in full. Baba mwenyewe anaweza kuwa referee, mama wakuwe linesman na tumalize mchezo. So kuja you for coming to condole with his family. Ukiangalia nyuma ya hiki kitabu,
you can see how beautiful my mother was in her youth. This was 1966, when my father was working in Kakamega, and they are one of the star couples in that area. As we look back at grandchildren, we say, God, continue not only blessing and guiding us, but blessing and guiding everybody of all of. Nimekaa hapa nikisikiza. Nami nataka kuambia marafiki zangu waheshimiwa vijana. Hata Biblia Yesu anasema, it is actually sacrilegious and a monstrous ignominy for somebody to stand here and claim that he was sending our father money for treatment. That is high-level insolence. My brother Tim and I have an ability to keep our parents to this age. No never pa sukari bila ho kusaba okhemano no bololi wa wechanga papa tsena ja go musilika. That is irretrievably arrogant, distasteful, and unacceptable. Tuwe na heshima. Sisi mkituona huyu Musalia, huyu Lusaka, hawa wabunge, they help people each and wiring money to people in need. Public forum. And say, mimi nilikutumia we pesa ya matibabu. Mukome hiyo tabia tafadhali. Heshima si utumwa. Heshima si utumwa. And us, as a family, Your Excellency, we want to play decent public conduct. And when you come here, that all these people, huyu Lusaka, governor wetu, alikuja hapa shilingi milioni 1 ya mazishi, amesimama hapa, mumemsikia akisema alileta kitu hapa. Tafadhali tuheshimiane. Omanye no banembelekeu onyawaro ngasi mchuli. Bandu base mwambulile. Mwenya siasa yembelekeu. Mwenya siasa yembelekeu. Ewano yetu mundu wima kusoko ni witangazia. Ate kusoko. Mala wakana na gavana Lusaka wako chisilingi chielefu chibiri. Lengo bolo mukasi wolta Lusaka ndi kukikone. Kamechanga kario. Onyala wacho abolo mukasi wol darling khumia wolta Lusaka ndi kwakikone. Abewe msecha zina. Bure kabisa. Nikimalizia omba wanasiasa wetu. Mzee Atola amekuwa hapa. Mzee Gumo yuko pale. Mzee Noah Wekesa yuko pale. Hawa ni wazee wa heshima kwa jamii yetu. Hata bazoleli zezine mumbona muri. Anobone khisi ngofu kusukongo. Awaya sunachini mbachinga. Papa natembe balisi kumbazia kaya na munyu. Selembwe sinyalata. Waja nimalize kwa kuwashukuru wabunge wetu. In honor of my mother, my distinguished members, we acknowledge. All distinguished members of parliament who have been here, you can see how many they are, and have been coming here every day. We don't take it for granted. Clap for yourselves.
Thank you. Governors wetu, Governor huyu Barasa wa Kakamega, Governor Otuoma amenipigia simu mara mingi akileta kwa huu muda wote na ukunda buli ukilabzei to give us irrelevant and unhelpful lessons. Vale be mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Wesibala kwichano. Mwamusimile kwicha kukulila. Mulema ne naye. Mwisho. Your Excellency, since my mother died, we invited our young Minister Deborah and sat as leadership with all these MPs and our governor. My deputy has been here throughout, and we put a tent out there. Taifa Care through SHA has registered, and I want to encourage you, our people. Juzi nimeenda Bungoma na governor wangu huyu na senator na Didimas. Wakati tumeketi kukunywa chai, mwalimu mmoja akakuja akasema, Mr. Speaker, thank you very much, congratulations. Nikafikiri huyu mtu ameharibika kichwa au nini. Mama yangu umekufa unaniambia congratulations? Akasema hapana, mimi nimekuwa na dada yangu amekuwa mgonjwa, tuka 550,000. SHA ikalipa 500, family tukalipa 50. Akasema asante sana. And it can also be you to benefit from that, but you only do that if you register. Your Excellency, we don't take your coming here for granted. As a family, we are very grateful that you have supported us. And our father there, mukimona yo mzee amekuwa hapa, and he never misses a meeting. Na London National School for the Physically Challenged, which he founded, he's still a board member. At his age, at 97, he has all his 32 teeth intact, straight. Wele wakonga kuyu, fwezowe kama nikola wena. Moliano mwes, my brothers and sisters, mukiona maadili mema, mutafika. No koma basyo de wibu yilo luwa changa bandu chisende. Hata sohole yota. Now is my singular honor, Dr. William Samoei Ruto, to come and condole with our family, mourn our mother, our great mother, but above all, address the nation, because this funeral is being... Asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini. Baba wetu Askofu, the right honorable speaker, mzee wetu Baba Dominic na familia ya Wetangula, viongozi wote wenzangu na wananchi wa hapa Bungoma, hamjambo. Bungoma mulembe. Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike hapa leo katika sherehe hii ya mwisho ya mama wetu Ann, tukimuenzi, tukisherehekea maisha yake, na sote tukiwa tumekuja hapa kama marafiki, mandugu na watu ambao wamekuja kuomboleza na family hii. Poleni sana familia ya mzee Dominic, kwa sababu huyu mama alikuwa sehemu yenu, na leo
hayuko pamoja na sisi. Tukubali ya kwamba kweli tulimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi, na ndio leo hayuko pamoja na sisi. Kwa watu wote wa Bungoma hii, hasa mzee baba yetu Dominic, ambaye amesema mwenyewe, tulikutana na yeye kanisa jana, nasikia unaomba kiti ya urais. Mimi nitakupatia kura yangu na nitakuombea Mungu. Asante sana mzee, kura yako ilifika mahali ulikuwa unataka, na mimi najua ya kwamba huyu sweetheart wako haukumwacha. Katika sherehe hii ya mwisho wa mama, mimi nataka nishukuru familia ya Dominic na nimshukuru mama, pia marafiki na viongozi katika taifa letu la Kenya. Sisi ambao sio watoto wake wa kuzaa, alitubariki na marafiki. Mnajua ya kwamba Moses Wetangula is a partner and a friend. Tumetembea safari ya siasa na urafiki kwa pamoja. Kwa hivyo mzee na mama huyu aliyelala hapa, nasema asante sana. Kama taifa vile vile kwa kuchangia katika uongozi wa taifa la Kenya. Leo tuko na spika wa bunge la kitaifa, mwenyekiti pia wa Parliamentary Service Commission, na pia rais wa speakers wetu. Tunasema mzee, asante sana kwa kutupatia huyu shujaa. Tunafanya kazi pamoja na yeye. Hapa pia tuko na timu Wanyonyi, member wetu wa parliament kule Nairobi, na pia katika uongozi wa taifa la Kenya katika vitengo mbalimbali. Tunasema asante sana, na tunamshukuru mama kwa ile kazi amefanya kulea hawa watoto wake wakawa wa taifa letu la Kenya. Vile vile nataka niseme huyu mzee ametuongelesha hapa kama baba. Akatuambia, nani mzee ametuongelesha hapa tuwe na taratibu na kiasi. Asante sana mzee. Na ametueleza 1 alafu 15 na mama mwingine. Akasema yeye ni ndume. Na kule katikati kuna mapacha, na sio mara 1 ama mara 2. Kweli nakubali kwamba huyo sio mzee rahisi. Hata huyu Wetangula ameng'ang'ana lakini hajafika. Na ili kustahimili mzee wa bidii alikuwa si mchache. Kwani nyinyi mnafikiri watoto 15 ni kazi rahisi? Hawa kina mama wetu hawa saa hizi ukifika watoto 3 wanaanza kusema bwana, mambo hii imetosha sasa, hakuna maneno. Hatungekuwa na hawa wangwana. So tunashukuru sana, tunasema pongezi, and we want to congratulate mom even in this final journey for being a great patriot, of bringing up to make a mark in Bungoma, make a mark in Kenya, and also elsewhere. Tunasema pongezi sana. That is why we have come here. Marafiki zetu kidogo wameshangaa kwamba huku kwetu cheche ni nyingi, maneno ni mengi, mpaka wakashangaa hii dunia inakaa namna gani. Ndio Iran. Na hii mambo yote hii
I am supposed to make sense of it and to provide direction how we are going. Na kila mtu hapa Israel, alafu huyu mwingine anaongea, unaona ala. So hivyo ndivyo mambo yalivyo katika taifa letu, lakini mimi nataka tuulizane kama Wakenya. Tafadhali, demokrasia ni kitu, mpite viwango katika taifa letu la Kenya. Because friends are watching, partners are watching, investors are watching, many other people are watching what we are doing. So inabidi hata kama ni kutofautiana kwa taratibu wa pamoja. Nakubaliana. Najua mzee Dominic amezungumzia hapa maneno ya maendeleo. Kuhusu shule ya kisiwa hapa. Gavana wenu amesema kuhusu mambo ya maendeleo. Katika sherehe kama hii ambayo mama amechangia sehemu kubwa katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, tukisema mbele. Ile maneno ambayo haifai ni mambo ya uchochezi na fitina. Kwa sababu fanya makosa kunieleza ya training ambayo itasaidia sio vijana wake, vijana wa Kenya wengine wengi, na inahitaji usaidizi kiasi fulani. Nataka nikuhakikishie mzee, tayari nimeamrisha wizara wataanza kupanga, kuna taratibu lazima ifuatwe. Nimewaambia waanzishe hiyo taratibu ndio tuweze kujua kama technical training college yetu ya, na kama haifiki kwa kiwango umeniuliza, tutaona vile tutaisaidia kwa infrastructure na mambo mengine ndio ifike hiyo kiwango umeniulizia. Pia niwaambie viongozi wenzangu hapa, mambo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Najua huyu mama aliyelala hapa na huyu mzee Dominic wangependa kujua ile kura walinipatia, hiyo mpango imefika wapi. Viongozi hawa wamesema, na niwahakikishie nitarudi hapa Bungoma, pangane mambo ya maendeleo ya Bungoma County. Lakini pia nichukue nafasi hii niwapatie tu taarifa fupi, kwa sababu unajua kuna watu hawa wa uchochezi ambao hawataki tuseme mambo ya maendeleo kwa sababu wanataka kuendelea na uchochezi. Na unajua tulikuwa hapa Kenya. I took a firm decision when I took over. I said that we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position. Nikasema the operational budget, the financial independence of the national police ipelekwe kwa Inspector General, so that the police service, being an independent institution, on investigations, on prosecution, and on maintaining the rule of law. Mine and my administration is to provide policy. And we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated, whether undertaken by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated. Activity in Kenya. That is my direction. I will repeat it again. That will be the way we are going to run the affairs of our nation. And anybody in breach must live with the consequences of the law. And the law must everybody on the right side of the law, because the rule of law is what underwrites our democracy. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi ambayo lazima pale mahali Wakenya walikuwa wanapatikana, Wakenya sijui 30 na ngapi kule Yala, Wakenya sijui ngapi 20 na ngapi kule Tana, sijui wapi.
sijui tuko na containers, Wakenya wanauawa wanapelekwa kwa national park. That will not happen under my administration. So, and haya tumesema sisi wote, matusi kweli ni mengi huko kwa mitandao. Matusi ni mengi, wanatukana huyu, wanatukana yule, wanatukana mwingine. Hawa wanaotukana huyu leo, kesho watatukana askofu, kesho ingine. We need as whole of society approach to make sure that we have a nation that is measured, that our democracy does not become chaotic and abusive, the rule of law. So tuendelee namna hiyo, and I can say without any fear of contradiction that my administration will keep to the law, and everybody must respect the law, because that's how we are going to sustain our democracy. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. IG, Deputy IG, Bwana Masengeli yuko hapa. DPP, ndugu yangu Igonga, they are here. They know what to do. They are run independent institutions, but we will support them to make sure that Kenya continues to be a country under the rule of law. Mazishi kama hii ni uchochezi. Kabila hii imebaguliwa, kabila ile imebaguliwa, hawa wamebaguliwa, na ni uongo. Maneno tu unaunda hapo. Now we measured in the things that we claim and the things that we say that have no basis. Mimi nataka niwaambie hivi, mbali na hizi siasa mingi, mitandao, porojo, na wauliza wa Kenya, let us focus on the things that will transform our nation. Lazima tulenge mambo ambayo the education of our children is very important. Our children are a blessing given to us by God, because education equalizes the fortunes of all our children, irrespective of the background, the community they come from, the faith they profess. We are all equal when we get the right education. Na ndio sababu kwa miaka miwili nimefanya mambo matatu ya muhimu kuhakikisha kwamba elimu ya watoto wetu inasonga mbele. Jambo la kwanza, tumeweka laini. Ile shida ilikuwa kwa CBC. Wazazi wengi walikuwa wanashangaa hii CBC. Task force ikatupatia mapendekezo, hizo mapendekezo tuka implement. We have straightened CBC. Number 2, we are closing the gap kwa walimu. For the first time in the history of Kenya, we have hired 76,000 teachers to teach our children. And number 3, ile shida ilikuweko katika universities zetu. Almost 20-something universities were almost closing because they were bankrupt. We have rolled out a funding model that ensures that no child in Kenya is. On education, we have on a sound footing. Hawa wachochezi hawataki kusikia hiyo. Wanataka tu kuendelea kwa mitandao na fitina. Jambo la pili, kilimo. Na nasema hivyo kwa sababu mzee baba yetu Dominic ni mkulima. Huyu mama alikuwa mkulima. In fact, aliwacha kusomesha ili arudi nyumbani, achunge watoto wake na hakikisha kwamba wako na chakula. Hawa watu wachochezi hawataki kuambia, hawataki kusikia mbolea ile ilikuwa 7,000 sasa ni 2,500. Na hata mwaka huu as we talk, ile mbolea wakulima wanakuwa na ngojea. Jambo la pili, mambo ya miwa ilikuwa na shida kubwa sana. Tulikuwa tunaagiza sukari mwaka nenda miaka rudi. Tunashukuru Mungu kwa ile mpango tumeweka. Wakulima wamezalisha miwa
kwa ekari 1,200 zaidi. Na ndio for the first time this year, Kenya did not import sugar because our farmers are doing a great job. Vile vile, tumekuwa tukiagiza mahindi kutoka nchi zingine. Mwaka huu wakulima wetu ya mahindi 42 million bags going into the future. Na saa hii tunarudi tena kupanda. Making sense to the farmers. Maziwa iliyokuwa inauzwa shilingi 35 kwa kilo, sasa tunauza shilingi 50. Wakulima ambao ni wafugaji wanasonga mbele. Tumesema pia tunataka kusaidia wakulima wetu. Vile tunasaidia wakulima wa chai, vile tunasaidia wa kahawa, vile katika kucontrol disease. Na nimesema serikali itatoa msaidizi wa chanjo ndio tuweze kuondoa magonjwa. Lakini kuchanja ng'ombe yako ni uamuzi wako. Ukitaka ng'ombe yako iendelee na magonjwa, Mungu akusaidie. Ukitaka ng'ombe yako tuchanje tuondoe magonjwa, tushirikiane ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Hapa Bungoma ni county ambayo cash crop yake ya muhimu ni sukari ama sugarcane. Tuko na shida kidogo na kotini. Nikimaliza hiyo kesi kotini, na mimi nataka wanangojea vile tutabadilisha usimamizi katika kampuni zetu za sukari ndio wakulima wapate faida. Na msimamo niliosema ni kwamba number 1, lazima kampuni ilipe wakulima kwa muda. Number 2, ilipe wafanyikazi. Na number 3, tulipe bonus kwa wakulima wa miwa. Mimi nimetangaza, nilikuwa juzi Kakamega, kwa sababu tayari tumemalizana na kampuni ya Mumias. Bonus ya sukari ni mwezi huu. Nitakuwa pale mwenyewe tu supervise, kwa sababu tumeweka pesa ile ya leasing na hizo zingine ndio tuhakikisha kwamba the same way we pay bonus kwa wakulima wa chai, the same way we pay bonus for other farmers, we must also pay bonus kwa wakulima wa miwa. Na hiyo sasa tukimalizana na Mumias, hii kesi ya hapa Nzoia ikiisha, mimi nakuja hapo. Mpaka wakulima wa miwa wa kutoka hapa Nzoia, wa Bungoma, pia na wao walipwe kwa muda, kampuni ilipe wafanyikazi, na wakulima wapate bonus ya mambo yao ya miwa. Na mimi nashirikiana. Mimi vile vile nataka niseme, mbali na hiyo mambo yote nimesema, ni mambo ya afya. We must be honest with ourselves. Watu wengi all these years wanaingia kwenye umaskini kwa sababu ya gharama ya hospitali. Wengi wanauza ng'ombe, wengine wanauza shamba, wengine wanafanyiwa harambee. Hapa sisi wote viongozi unaweka kwa WhatsApp group, kuna mama fulani yako na ugonjwa wa figo, kuna mama fulani, na ndio tukasema we must fix universal health coverage. Ilikuweko katika manifesto ya Azimio, ilikuwa kwenye manifesto ya Kenya Kwanza. So this is the time we are going to implement it. Na mimi nafurahi ya kwamba Wakenya wameanza kujua ya kwamba the universal health coverage under Taifa Care is the solution we have been looking for to deal with the health challenges that we face as a nation. Na washukuru watu wa Bungoma, kwa sababu naona hapo nyuma mulikuwa karibu namba 15. Nasikia sasa kufikia wiki hii muko nambari 7. Tuko na wananchi milioni 17 tayari wamejisajili. Tunafungua shule Jumatatu. Nauliza kila mzazi, kwa sababu tunataka watoto wetu pia wawe katika mpango yetu ya matibabu. Wewe kama mzazi utambulisha watoto wako, useme huyu mtoto ni mtoto wangu darasa fulani, ili tuwe na mpango kamili ya kushughulika na mambo ya afya ya Wakenya wote. Hapo nyuma
tulikuwa tuna mpango, lakini sasa kwa mpango huu wa Taifa Care hii ya universal, tumesema watoto wote, sio wale wa sekondari peke yake, hata wale wa chekechea, the ones in must be registered under our universal health coverage so that we can have a comprehensive medical plan and health infrastructure for our nation. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nataka mwisho niseme ajira kwa hawa vijana wetu ni jambo la muhimu sana, na tulikubaliana lazima wakati tunapanga mambo mengine tukiendelea saa hizi mambo ya universal health coverage. Nimeongea na viongozi wa hapa, mambo ya affordable housing hapa Bungoma tulianzisha tarehe 3 Disemba, a month ago. Tumeanza kujenga ile soko niliahidi watu wa Chwele, na niliwaambia mjumbe wenu huyu Majimbo, si ndio bwana Majimbo? Inaendelea, mjumbe wenu ana confirm, na tuko na soko zingine 15 za hapa Bungoma so that we can have market infrastructure to support our farmers and to make sure hawa mama boga na wale wengine wote wanafanya kazi mahali kuna heshima, maji, usafi, ndio tuweze kukuza MSMEs huku. Ni kwa heshima ya mzee Dominic aliyenipatia kura yake. Angependa kujua ile kura yake alinipatia nimefikisha hiyo kazi, na nimeshukuru sana kwa usaidizi wako mahali imefika. Kuna watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo, Sakayo, sijui. Hiyo Kasongo ni sawa. Ile ya Sakayo pia si mbaya, kwa sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Na kwanza Sakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe hujakuwa Sakayo, utatembelewa na Mungu namna gani? So ya muhimu jameni, ndugu zangu wa Kenya, is to work together, kushirikiana. Na watu wanakasirika sana ati kwa sababu wa Kenya wamefanya kazi kwa pamoja wanakosa mahali ya kupeleka fitina. Sasa wewe utaki wa Kenya wafanye kazi pamoja, unagawanya watu kwa misingi ya kabila, unagawanya watu kwa chuki, unagawanya watu kwa mambo ambayo hayafai. Let us work, litafaulu pamoja na sisi zote. Hii taifa la Kenya lisipofaulu, sisi wote tunaathirika. So we must join forces, we must work together, and I must thank all the leaders who have Republic of Kenya so that we can have a greater nation that all of us can belong to. Niwaambie ndugu zetu ambao wametutembelea kutoka nchi majirani, msikwe na hapa sasa iko moshi, iko jasho, lakini ugali taifa. So ndio hivyo tunasukumana nayo kiasi hiyo. So good people, nataka nimshukuru askofu wetu kwa kutuvumilia. Nataka nishukuru mzee, kumuenzi mama, kumshukuru kwa mchango wake kwa familia hii, kwa kaunti hii na kwa taifa letu la Kenya. Ndugu zetu wa nchi, mkirudi nyumbani mpeleke za kutoka wa Kenya na muwaeleze tuko watulivu. Tuko watulivu. Mama Moses Wetangula, team and family, thank you very much for being great friends to us, and thank you to the development of our nation and to the leadership of Kenya and to all the other people who have come here. Asanteni sana, tunawatakia baraka ya Mungu kwa jamii ya hapa Oriomuno, Nyasaye mulinde. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na sasa tumefunga, naomba tafadhali tuketi. Na kwa sasa tumefunga kurasa ya hotuba, na tunaelekea sasa kwa sehemu ya misa. Na kwa sasa Peter Masiga kutoka Nangina Parish, tukishaimba wimbo ili atuongoze kwa misa ya kumsindikiza mwenda zake. Lakini kwa sasa nitaomba kwaya tuimbe wimbo mmoja tukingoja paza sauti ama kinasa sauti kwa kanisa
ili waweze kuendelea na misa kabla tufunge na kwenda, ambaye ni mwenda zake. Kwa hivyo kwaya, tafadhali tupatieni wimbo.